So we have just started some time back the most important mantras that go by the name Punyahavachanam. And the mantra selected and put in the Sarva Veda Mantraha in Ramakrishna edition, that we are taking for the present. And then if there are any differences, we go to regular Punya Macha mantras, which are being employed by the Purohits who come to perform the Punyahavachanam. Because as we have noted, Punyahavachanam is an important thing which we have got to observe at every happy function like Gruha Pravesham or Vivaham or some Satyanarayana Puja or some Homam, etc. So it's only declaring good day. So that all Subhani Arogyadani Santu. So the important thing is that water is respected above Devatas, and then becomes the Pavamana, purificatory mantras, whereafter we can sprinkle that water all over the corners of the house or and also the Yajnashala, and see that we are always benefited with that. And in other words, it's called Pavamanam. Pavamana Soma or Pavamana. So Pavamana is one who is able to attribute purity to the entire cosmos of the house or the area where we are doing it. So we have already progressed some and read about the up to the mantra where we have made a prayer to the waters. So I just read that mantra before we start the new ones. Om Shivena Ma Chakshusha Pasyata Pasyivaya Tanuvopasprusatas Tatvacham Me Sarvagum Agnigum Rapsushadho Mayivacho Balamojo Nidhatta. So we have made a prayer that Mayi in us, you please bestow Varchasu, Balamu, and Ojaha. These are the three important things that would enthuse our personality to go with the religious programs. Actually, the religious program requires a lot of tolerance, concentration, bhakti, and many other factors are necessary. So that we have seen and we are requested for that. And now there is the complement given in the next mantras to the Pavamana, that is the water or Agni, whatever deity that we are praising. And Agni, of course, we have to also purify the Agni symbolically, because in all our puja, there is the symbolism, a very important thing. That means we just do it as a matter of symbol. And here, this mantra, I'm just reading, then afterwards you can repeat. Page number 200, 1 over, now we are going into the, actually there is no numbering, only one he has numbered. And the next number is only at the next page, Bhurbhuvasvaha number 2, 202, and no number further. Therefore, we are just starting from the second suktam, or because all these are the prose sentences. And a purified person can make others also purified. Therefore, Nandan, please repeat. Pavamanasu Varjanaha. Pavamanasu Varjanaha. Pavamanasu Varjanaha. Pavitrena Vicharshanihi. Pavitrena Vicharshanihi. Pavitrena Vicharshanihi. Yahpota Sapunatuma. Yahpota Sapunatuma. Yahpota Sapunatuma. Punantuma Devajana. Punantuma Devajanaha.
पुनन्तो मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तो मनवो धिया पुनन्तो मनवो धिया पुनन्तु विश्व आयवः पुनन्तो विश्व आवयः पुनन्तो आयवः विश्व आयवः पुनन्तो विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवतु जातवेदः पवित्रवतो जातवेदः पवित्रवतो पवित्रेण पुनाहिमा पवित्रेण पुनाहिमा पवित्रेण पुनाहिमा. So up to here, let us understand what we have done here. Suvarjanaha pavamanaha. And all these are prose sentences. Therefore, a pavitra jana can purify the other janas. So the purity is something basically one should have, and he will be able to make others pure. Likewise, even impure people can make others also impure in no time. So this is the kind of influence spreading it. But janaha are there, people, but suvarjanaha means swargaloka nivasinaha. Those people who live in swargaloka, they are called suvarjana. Or otherwise, those people who have sattva guna more in percentage, those people who have got the paropakara buddhi, and maybe they are humans or otherwise, but that suvarjanaha, what are their basic feature in them is pavamanaha, that they will be always making the others purifier. And moreover, because of their pavitra, they are all called vicharshanihi pavitrena. And those people who are capable of making others yaha pota sa punatuma. Pota means something like a boat. A person who is capable of attributing the punitatvam, he must only protect me. And again, one more repetition prayer is Suvarjanaha illiyena kidare Devajanaha punantu. Suvarjanaha andre Swargalaka vasinaha. Devajanaha andre Devavatu ye janaha vidyante te devajanaha. There are also people. Jana means birth. Jan is to be born. So all people who are born are called janas. I told already that Devajana, Yakshajana, Kinnarajana, Kim Purushajana, Manushya-jana, Pasu-jana, etc. Oh God. But only Paramatma Vishnu is taken as Aja. And so here Devajana and Manavaha Punantu Dhiya. See, Manu and Dhi both are connected because we are all called Manushyas. Why we are all called Manushyas? Because we have God bestowed intelligence in us. Intelligence is not stable, but it is liable for growth and improvement and enhancement and development. Therefore, Dhiya, that's what is the basic source for that is Dhi. Dhiya is Tritiya Bhakti. So Dhiya with intelligence, with the wisdom that one has got, they have to also purify. And those people who live long, Vishwayavaha, and they also universal people, they should also punantu. So having talked about this kind of prayer, now Manjore heli, Om Jata Vedaha Pavitravatu. Gurula, give me 2 minutes. I'll continue later. Please. Sorry. Gurula. Jata Vedaha, 200 page. No, I know. I got. Jata Veda Pavitravatu.
जातवेदः पवित्रवत् जातवेदः पवित्रवतो जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा पवित्रेण पुनाहिमा पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवादीद्यतो शुक्रेण देवदीद्यत शुक्रेण देवदीद्यत अग्ने क्रत्वा क्रतुगुं रनु अग्ने क्रत्वा क्रतुगं रनो अग्ने क्रत्वा क्रतुगं रनो यत्ते पवित्रमर्चिषि यत्ते पवित्रमर्चिषि यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा अग्ने विततमन्तरा अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मा तेन पुनीमहे ब्रह्मतेन पुनीमहे ब्रह्मतेन पुनीमहे. So these are all the mantras you must have remembered. If at all you attend any Kalyanotsavam of Balaji Venkatramana Swami or Girija Kalyanam or any Kalyanam, the priest will be reciting them. ಇವಾಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಮಂತ್ರಗಳು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ದೇ ಮೀನ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ. ದೋ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯೂರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್. ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ you want to be cleansing, sanitizing, sanctifying your hands quite frequently so that the infection or virus will not go. Because all doctors say that the hands are the best conductors of virus or infections, not only to a person or to himself and others. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತವೇದ ಪವಿತ್ರವತು. ಜಾತವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಯರ್, ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಅಗ್ನಿ ನಾತ್ರ ಶುದ್ಧಿಮರ್ಹತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಋಷಿವಾಕ್ಯಂ ಆರ್ ಆರ್ಷವಾಕ್ಯಂ. ಅಗ್ನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯಾವ ತರಹ ಶುದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ, ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಕಾಟ್ ಅಪ್, ದೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್. In a sense that he will not wait for somebody to give him signal to burn. Therefore, he is always a put pavitrata. So, jata vetaha pavitravatu and pavitrena punahima. So, the pavitrena is a sadhana, is a tool. For example, darbha is a pavitram. And again, people would wear golden pavitra ungaram, or they just have a knot for the ungaram and so on. But anyway, that pavitra shabda indicates is capable of removing all sorts of sins and other contaminations. Punahi means you are made pure, you are freed from sin, you are freed from ignoble thoughts. ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇವ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೇವ ಶುಕ್ರೇಣ ದೀದ್ಯತು. ಅಗ್ನಿಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಶುಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಿಸಿಲು ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲ. ಆ ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೇವಾ ಅಗ್ನೇ Sukrena didyatu. Didyatu means shining forth or brilliant. And again you are making a prayer for Agni. Kratva kratum ranu Agni. So without Agni, we cannot perform any ritual or any ritualistic activity. Adrinda,
he is called Kratva. Kratu is the Agnam. Kratva andre intelligence. Kratva is Kratuhu means the wisdom or how the procedure to go normally. And why you are asking Agni only? Sukrena Didyadato Kratugam Agne Kratara Anuka, all these things mean that he is having the original purity where we don't require extra somebody to make Agni pure. Agni yavaglu suddhanage irtane. Adrindane, and so Agni ke yavaglu there will be that heat energy. Therefore, what is that heat called? Shukra. Shukra means hot, heat, brilliance. Then, yatte pavitram archishi. So, archishi andre the flames. The kantikal, the flames of fire are again pure. Yatre pavitram archishi. Agni is having a pure flames. And now what we do, we always think of the blue flame. Though there are 7 tongues to Agni, but most powerful Agni is when he has got blue flame. Or that's why now Vediyalli Agni and nodidare different colors barta irutte. And no color of the flame is constant. Anyway, so pavitra marchishi and antara vitatam Agni. O Agni, you are spreading anywhere there is a space around, and antara is the space vitatam. And it is very old, ancient, but has the character of spreading. And now repeat. Om Brahma Tena Punimahe. Om Brahmatena Punimahe. Om Brahmatena Punimahe. Ubhabhyam Deva Savitaha. Ubhabhyam Deva Savitaha. Ubhabhyam Deva Savitaha. Pavitrena Savena Cha. Pavitrena Savena Cha. Pavitrena Savena Cha. Idam Brahma Punimahe. Idam Brahma Punimahe. Idam Brahma Punimahe. Ubhabhyam Deva Savitaha. Ubhabhyam Deva Savitaha. Ubhabhyam Deva Savitaha. Pavitrena Savena Cha. Pavitrena Savena Cha. Pavitrena Savena Cha. So again, if you want to know the meaning, Brahma Tena Punimahe. Ee Brahma andre artha Veda mantragalu. And Tena Brahma. And Brahma with Veda mantragalannu nanu Punimahe. I am trying to purify. Because mantrocharana is taken as a Punitatvam. What is Punitatvam? It is called Punyam. So Punyavannu Punita. Punyavantaru andre pure people. And Papins andre avalellaru doshagalanu itkondiravaru. So namgenandre doshagalinda we should cross over the doshas and get on to Punya. Therefore, that is possible through the Brahma. Brahma Tena Punimahe. And Ubhabhyam Deva Savitaha Pavitrena Savena Cha. So, Deva Savitaha, who is the purifier? Yar Namana purify Martarandre, Savitru Devata or Surya Bhagavan. Agni, Surya, Savita, they're all identical. And according to the need and context, they will be requested to do the Pavitrikarana. And how are the measures to which that Pavitram will happen? Savena Pavitrena Cha. So Sava is the pressing the Soma or
Sava is the function where you prepare viands to offer to the gods. So Pavitrena Savena, Tritiya Bhakti. And now Idam Brahma Punimahe. ಈ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಪುನೀತರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಹೇಳಿ, ವೈಶ್ವದೇವಿ ಪುನತಿ ದೇವ್ಯಾಗಾತು. ವೈಶ್ವದೇವಿ ಪುನತಿ ದೇವ್ಯಾಗಾತ. ವೈಶ್ವದೇವಿ ಪುನತಿ ದೇವ್ಯಾಗಾತ. ಯಸ್ತೈ ಬಕ್ವೀಸ್ತನುವೋ ಪೀತಪೃಷ್ಠಾ. ಯಸ್ಯೈ ಬಕ್ವೇಸ್ತನುವೋ ಪೀತಪೃಷ್ಠಾಃ. ಯಸ್ಯೈ ಬಕ್ವೇಸ್ತನುವೋ ಪೀತಪೃಷ್ಠಾಃ. ತಯಾ ಮದಂತಃ ಸಧಮಾದ್ಯೇಷು. ತಯಾ ಮದಂತಃ ಸಧಮಾದ್ಯೇಷು. ತಯಾ ಮದಂತಃ ಸಧಮಾದ್ಯೇಷು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಿ ಮಂತ್ರ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸೇ ದಿ ಮಂತ್ರ ಯು ಮೀನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಯು ಟಾಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್, and what is in your mind only you talk, and people proceed on the basis of the talk you made. That means that whenever you talk there is agreement of your mind. Correct. And therefore whenever we utter the mantra, the rishis give us that there is the agreement of the gods. For example, here Devi Vaishwadevi Unati Agat. Ammavaru yaru Vaishwadevi, Vishwahita Devi, the goddess who is interested to make good for one and all. There is no difference, all differences, all guna percentages stay only in the human beings. Sattva, Rajo, Tamo gunas, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsaryas, etc. All these are only the property of human beings. So gods are beyond these things and they remain always stable and equipoised minded people. ಅದರಿಂದ ಈ ವೈಶ್ವದೇವಿ ಆಗಾದು. ಸೊ ಅಮ್ಮವಾರು మన ಯಜ್ಞಾనికి ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ? ಪುನತಿ. ಪುನತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್, ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್. ವೆರೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ something to be cleared off, clearing all that, making the whole thing. And yasyai bhakvihi tanuvo vita prushtha. So for that Vishwadevi tanuvaha bhakvihi. Tanuvaha, I think so, manifestations. See, a Parameswari has got many forms to take up depending upon the contextual demand. And Taya Madantaha Sadhamadyeshu. See, Sadham Adyeshu. So Sadha andre ಯಜ್ಞಗಳು. ಸೊ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕೃತುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮದಂತಹ, ಹ್ಯಾಪಿ. ಸಿ, ಮದ ಈಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಮದ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮದ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗರ್ವ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಗರ್ವ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದ್ರೇ ಗರ್ವ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗರ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಗರ್ವ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ವಯಗ್ಗುಸ್ಯಾಮಪತಯೋರಯೀಣಾಂ. ವಯಗ್ಗಸ್ಯಾಮಪತಯೋರಯೀಣಾಂ. ವಯಗ್ಗಸ್ಯಾಮಪತಯೋರಯೀಣಾಂ. ವೈಶ್ವಾನರೋ ರಶ್ಮಿಭಿರ್ಮಾ ಪುನಾತು.
वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेने शिरो वातप्राणे देशिरो वातप्राणे देशिरो मयो भूः मयो भूः मयो भूः. So we have noted that taya madantaha sadhamadyeshu andre whatever blessing that Vishwadevi gives, we have to be enjoying and rejoicing with. And not what is that madantaha annodandre rayinam patayaha syama. Rai andre sampadagalu. There should not be any kind of daridriya or paucity of funds, paucity of happiness, paucity of health, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಯಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ರಾಯ ರಯಿ, ರಯಿ is ಸಂಪದ and raya is the possession of that and becoming a utilitarian from utilitarian value. So rayinam, rayi andrenu agni sampada, vayu sampada, God, then pasu sampada, etc. All that is coming under the title rayi. So rayinam patayaha syama andre we should have the patitvam, means the independent authority. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪ? A cashier in the bank deals with lots of money, but he has not got a paisa of his own. ಯಾರನ್ನ ಕಾಫಿ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ ತಗೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರುಪೀಸ್ ಇಂದ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೋ ಯು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ರೈ ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪತಿತ್ವಂ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡೇ ನಿಮ್ದು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಓನರ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತವರು, ಸ್ವಂತ ಆರ್ಜಿತವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಆರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ nobody has any claim on that, neither children nor grandchildren nor anybody. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಂಪದ ದಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಟು ಅಸ್, ಓ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಗ್ನಿ ವೈಶ್ವದೇವಿ, we should be authorized to utilize them for proper purposes. That's why payagum syama patayorayinam. So clean in accounts. So those people who are clear in accounts always don't have worries. If accounts ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will not sleep. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ he says that we should have a positive ownership of that. And now next one you see Vaishvanaro Rasmibihi Mam Punatu. So Vaishvanaraha andre ವಿಶ್ವನರ ಹಿತಃ ವೈಶ್ವಾನರಃ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡುವನು ಅಗ್ನಿ. There are so many agnis are available which you see in Varuna Prashna and elsewhere, that one agni is the Vaishvanara agni. Vaitanastvam vanhayapavayantu. So ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಪದಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ. We have got so many Ahita Agni, Ahavaniya Agni, Amad Agni, Kravyad Agni, and so like that we have so many Agni varieties and classifications. Agni andre is not stopping there. You have so many classifications. ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಗ್ನಿ ಬೇರೆ, ಅಂಡ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೇರೆ, ಪಿತೃದೇವತನಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಗ್ನಿ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ is somebody who is general to all people, and more so he will be available in the yagnas, that he will be doing only
the positive attainments for all the participants and the Yajamana. Therefore, Asmivihi Punatu Rasmi andre Kiranagal. And Vataha Pranene Shiro Mayobhu. Vataha andre wind god. Vayu is the energy source and Vata is the power in him. So that's why Vata Vishnor Balamaho. Vishnu Sukta Otta idira. You must be reading Vishnu Sukta. Martbedi, you have a treasure of knowledge in your stock. Avaga avaga, when sometime you can just revise it so that your knowledge becomes fresh. That's exactly is what is the Upakarma. Upakarma divasa, naven ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವೋ all that has got to be rebrushed or refreshed. A refreshment is called Upakarma. And so here Vaishwanaraha Ma Punatu. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪುನೀತರಾಗಿ ಮಾ ಅಂದ್ರೆ not only the Yajamana, but all people connected to the Yajamana are here. And again, Vataha Pranena Ishiro Mayo Bhuvaha. Mayaha andre mokshakarakavagi, ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ and drive away all our sins, keep us free from bad thoughts and make us remain pure. Therefore, it's called Mayaha. And Pranavayu, you know, ನಮಗೆ 5 ವಾಯುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ and ಸಮಾನ. ಈ ಪಂಚವಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು. That is the air that we breathe in. And next important is Vyana, the air you get out from your body or you send out. That's why in Chamakadalli, Pranaschame, Panaschame. This anivara Chamaka start martini, then you will understand Namma desires yenide anta. Because we don't know what we want. We know only a few things. But more things are there. But so here, Prata Pranene Shiro Mayobhu Mayaha, Shankaraha, Mayaskaraha, Sham and Mayaha, Sham Chame, Mayaschame. Nodra, is Shamu Mayaha Nodu complementary to each other agi ella kade Vedagalali Bharat. Sham Chame, Mayaschame, Shankaraya cha Mayaskaraya cha. Nodra, Sham and Maya. These are the 2 degree-wise difference in our attainments. Shankara andre shantavagirodu Shankara, and then ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿರೋದಾಗತ್ತೇನು, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂತ ಆದ್ರೆ ಆಗತ್ತೇನೋ, ಜಿಲೇಬಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲೇಬಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಿಲೇಬಿ ತಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಯಹ ಅಂತಾರೆ. ಮಯಹ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಎ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್. ಶಮ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹಾರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಸೊ ಮಯಹ ಭೂಹು. ಭೂ ಅಂದ್ರೆ ಇರು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಆಫ್ ಮಯಹ through the prana and what. When pranas are taken care, the other 4 pranas will be automatically pure. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಣ ವಾಯುವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ the doctor's clinic in India, they have been supplied one display card. ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇನು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಪ್ಪ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು.
ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣೇನ ಇಶಿರೋ ಮಯೋ ಭೂ ಹೇಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಪಯಸಾ ಪಯೋಭಿಃ ಪಯಸಾ ಪಯೋಭಿಃ ಪಯಸಾ ಪಯೋಭಿಃ ಋತಾವರಿ ಯಜ್ಞಿಯೇ ಮಾ ಪುನೀತಾಂ ಋತಾವರಿ ಯಜ್ಞಿಯೇ ಮಾ ಪುನೀತಾಂ ಋತಾವರಿ ಯಜ್ಞಿಯೇ ಮಾ ಪುನೀತಾಂ ಬೃಹದ್ಭಿಃ ಸವಿತಃ ಸವಿತಸ್ತೃಭಿಃ ಬೃಹದ್ಭಿಃ ಸವಿತಸ್ತೃಭಿಃ ಬೃಹದ್ಭಿಃ ಸವಿತಸ್ತೃಭಿಃ ವರ್ಷಿಷ್ಠೈಃ ದೇವಮನ್ಮಭಿಃ ವರ್ಷಿಷ್ಠೈರ್ದೇವಮನ್ಮಭಿಃ ವರ್ಷಿಷ್ಠೈರ್ದೇವಮನ್ಮಭಿಃ. ನೋಡಿ, ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಅವರೇ there are two kinds of mantras. ಒಂದು ಶಾಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಂಸ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳು ಶಂಸವೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳು ಶಾಪ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಂಸ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಶಾಪ ಮಂತ್ರಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೋವೇರ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಬಟ್ ಮಂತ್ರ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಶಂಸ ಆರ್ ಶಾಪ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದಿರಿ? ವರ್ಷಿಷ್ಠೈ ದೇವ ಮನ್ಮಭಿಃ. ವರ್ಷಿಷ್ಠ ಮನ್ಮಭಿಃ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶಂಸಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪವಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನೀತರಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಮದುವೆ ಮಂತ್ರಗಳು, ಶ್ರಾದ್ದ ಮಂತ್ರಗಳು ಸೇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರೋಹಿತ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಶ್ರಾದ್ದ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಜೋಕ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ, ಏನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಾ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಪುರೋಹಿತರು. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಅಪರ ಮಾಡ್ಸೋರನ್ನ ಮದುವೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಅಪರ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ. ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರಿ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಪುರೋಹಿತ್ಸ್. I don't want to come to the apara karmas. I can do only parakarmas. And like that, ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಷಿಷ್ಠ ಮನ್ಮಭಿಹಿ. ಮನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ರ? ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಹೈ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ is productive. See, what talk you make, if it is a productive, you are at gain. If it is not having productive nature and simply becomes flat, it is no good. Therefore, ಮಂತ್ರಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ they were very discretional and powerful and judicious at the same time pure. ಈಗಲೂ ಪುರೋಹಿತರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ಟರ್ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಬಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಡಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರ ಜಾಬಿತಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪುರೋಹಿತ್ಸು, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಟೆಂಪಲ್ ಅದು. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಗೌರವವನ್ನು, ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಗೌರವ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. Even if you are asked, what is this mantra? You can tell the application, you can tell the meaning, and you can tell the symbolism, etc. Thereby, you see that people are benefited and they develop a kind of interest. So, ಮಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪುರೋಹಿತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಸಾರ ಬೇಡ. ಸೊ generally here Varshishtai Deva Manmabhihi. So I am trying to employ such corresponding mantras which will bring about wonderful purity and driving away all the impurities or driving away all the sins or doshas. So in order Java Prithvi Payasa Payobhihi. So the purification process saying andre ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ, ದ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ಪೃಥ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಎರಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪಯೋಭಿ ಪಯಸ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದ ಸ್ಕೈ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್. ನೀರಿಂದ ಪಯಃ ಪಯಸ ಪಯೋಭಿಹಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಯಃ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಪಯಸ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, ಪಯಸ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನೀರಿಂದ, ನೀರುಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಯಃ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿತ್ಯ ಬಹುವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಗುಲರ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಪಯಃ. ನೀರಿಗೆ ಏಕವಚನ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಹುವಚನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಯಸ ಪಯೋಭಿಹಿ. ಅಂಡ್ ಯಜ್ಞಿಯೇ ಮಾ ಪುನೀತ. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಎಂತದಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞೀಯ, ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಟರ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದಿರುವ ನೀರನ್ನ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಲಸದಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ನೀರನ್ನು ದೇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. But you should not make it a miscellaneous water. ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ, ನೋ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ that's why when you mark out for God, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜಲಪೂಜಾ. ಕಲಶ ಪೂಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಟ್ ದಿ ತಂಬಿಗೆ is being worshipped, it is a water contained in the container. ಇವಮ್ಮೆ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನೀರಿಗೆ ಪವಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಿಯೇ ಋತಾವರಿ ಪೃಥಿವೀ ದ್ಯಾವ ಪಯೋಭಿಹಿ ಮಾ ಪುನೀತಾಂ. ಮಾ ಪುನೀತಾಂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಮಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಯಜಮಾನ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. See, all mantras do not individualize their influence or effect. They will have the universal and divided benefit to all concerned. ಯಾರೊಬ್ರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಅರುಣ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವಿರೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಆ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರುಣದೇವನಿಗೆ, ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜಪ, ಲೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಬಿ ಡ್ರೆಂಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಮಮ್ಮೆ ವರುಣ ಶ್ರುತಿ ಹವಾ ಮತ್ಸ್ಯಾಚಮೃಡಯ ತ್ವಾಮವಶ್ಯುರಾಚಕೆ ತತ್ವಾಯ ವಿಬ್ರಹ್ಮಣ ವಂದಮಾನಸ್ತದಾ ಶಾಸ್ತೇಜಮಾನೋ ಅವಿರ್ಪಿ ಅಹೇಡಮಾನೋ ವರುಣೆ ಇಹ ಅಬೋಧಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೀಲಕ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಹ ಅಬೋಧಿ. ಇಹ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ where I want drought removal, and that area should be full with the water, so it will come like that. Anyway, ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್,
and otherwise called particularization. At the same time, generalization. ಈ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಬೈಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಬೃಹದ್ಭಿಹಿ ಸವಿತಸ್ತೃಭಿಹಿ. ಈ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಕೊಡೋನು ಯಾರು ಪವಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸವಿತೃ ದೇವತಾ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು be responsible to give us water. In Saura Sukta, you must have noted, Surya Bhagavan is cause for snow, cause for light, cause for sunshine, cause for snow, rain, for heat, everything is he. And we make a prayer to him, Sham, 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 Sham. Shanno Bhavachakshasa, Sham Nahim Hima. Everything Shama, Shama, Shama ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And now, Manju ಅವರು ಹೇಳಿ ಅಗ್ನೇ ದಕ್ಷೈಹಿ ಪುನಾಹಿಮಾ. ಅಗ್ನೇ ದಕ್ಷೈಹಿ ಪುನಾಹಿಮಾ. ಅಗ್ನೇ ದಕ್ಷೈಹಿ ಪುನಾಹಿಮಾ. ಯೇನ ದೇವಾ ಅಪುನತ. ಯೇನ ದೇವಾ ಅಪುನತ. ಯೇನ ದೇವಾ ಅಪುನತ. ಯೇನಾಪೋ ದಿವ್ಯಂಕಶಃ. ಯೇನಾಪೋ ದಿವ್ಯಂಕಶಃ. ಯೇನಾಪೋ ದಿವ್ಯಂಕಶಃ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ನೇ ಅಗೇನ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿ ಶುಚಿ ಶುಚಿತಮಃ. ಅಗ್ನಿ ಶುಚಿತಮಃ ವಿಪ್ರಹ ಕವಿ ಅಂತ ಅಗ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ. Therefore, we repeatedly make a prayer to Agni or Surya Bhagavan. See that we are kept clean, we are made clean or maintained clean. That's why Dakshaihi Ma Agni Punahi. So, O Agni, with the suitable process, please make us pure. If we and because why we choose Agni for this purpose? Because Agni is not only a purifier of the men and Loka, he is also the purifier of the gods. So Agni ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನ ದೇವಾಹ ಅಪುನತ. ಸೊ ದೇವಾಹ ಏನ ಸಹಾಯೇನ ಅಪುನತ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇವತೆಗಳು ಅಗ್ನಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪುನೀತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಾಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ದಿ ಪವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆರ್ ಅಗ್ನಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಪೋ ದಿವ್ಯಂಕಶಃ. ಈ ನೀರೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಲ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಕಾಶ. ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ರಿಪೀಟ್ ತೋಯಂ, ದ ವಾಟರ್. ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಅರಿಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಆಕಾಶಾತ್, from sky it comes. And where it ultimately it goes and flows and then merges into ocean. So that is Sagara. Like that, here also, Apaha Divi Ankashaha E. So the waters are given to us in portions to us, and that's why the water is stationed in the sky or in sun. And that water will come down with, and water contains Agni, and therefore Agni and Neeru, Amma, Maga, Ibru, Gauri Ganesha Taraha. So Neeru Amma, Agni Ganesha. Therefore, when you talk about Ganesha Puja, you are making Agni Puja. And when you make Gauri Puja, Shanti Agi, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಅನುಕೂಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. Therefore, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪಹ ಅಗ್ನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, they have to be helping us
to be benefited and become pure. So you see that in the Punyahavachanam mantras, there is continuously talking about the power and influence of the water and Agni, then Surya Bhagavan and all that, and also the Vaiswadevi. So even the Apaha is a female deity. So idella agta ide. I think I will stop here for you. You shall continue next. And it is time for you to go to sleep probably. But I'm aware of your time also. So, ಪುಣ್ಯವಾಚನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀರನ್ನ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳುದಲ್ವಾ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ನಾವೇನು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೆದರ್ it's only paran. It is not, there is no Agnihotra or anything like that. It's only Mantrocharana. Ucharana magical ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪುಣ್ಯವಾಸನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ 3 ಕೆಲಸಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವಾಸನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಬಿ ಪುರೋಹಿತ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಾವು ಪುರೋಹಿತರಾಗಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಪಚಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೆದರಿಕೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ, ಇನ್ನು ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. My anxiety is to equip you with good knowledge. So that you will not be surprised. Sahanau bhunakto saha viryankaravahe tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tatsatu. Shri Krishnarpanastu. Veda Purusha